ఒక 1 minute చూపిస్తాను. మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటూ చేయండి. చేయండి, కంటిన్యూ చేయండి. ఇది కరెక్ట్ చేయండి. ఫోర్స్ ఇంకా గుడ్. అంత ఫాస్ట్ కాదు, అంత ఫాస్ట్ చేయండి. ఆగకుండా చేయండి. దే షుడ్ నాట్ స్టాప్ బై డూయింగ్ చెస్ట్ కంప్రెషన్స్. అంత ఫాస్ట్ కాదండి. మీరు ఈ యాప్ ఇంపార్టెన్స్ అదండి. ఫోర్స్ కరెక్ట్గా చేస్తుంటే కరెక్ట్గా చేయండి. దిస్ యాప్ ఇది చూసుకుంటూ మీరు కరెక్ట్గా అవుతుందా లేదా చేయండి. చాలా ఫోర్స్ ఇవ్వాలి, రీకాయిల్. సో మీకు ఫోర్స్ ఉన్నా మళ్ళీ ఛాతీ యథాస్థానానికి రావటం లేదు. రిలీజ్ కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి. చేయండి, ఆగవద్దు మీరు. సో రేట్ కరెక్ట్ ఉండాలి, ఫోర్స్ కరెక్ట్ ఉండాలి, రీకాయిల్ కరెక్ట్. ఇది 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో మీరు చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది, రీకాయిల్ సరిగ్గా మీ పర్సెంటేజ్ పడుతుంది ఎంతవరకు కరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా పైకి ఎత్తాలి, అది కరెక్ట్. సో కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు స్లో చేయండి కొద్దిగా, ఆపద్దండి. ఇంకా పెంచండి ఫోర్స్. ఇంకా కిందికి వెళ్ళాలి. అట్లా పైకి లేవట్లేదు, పైకి లేవాలి. ఇంకా పైకి. ఓకే, ఇది వచ్చేది. ఇది కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఇంత ఫాస్ట్ ఉండదు. ఫోర్స్ రీకాయిల్ ఉంది కానీ స్లో, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది. అంత ఫాస్ట్ ఉంటే కూడా రిజల్ట్ సరిగ్గా ఉండదండి కంప్రెషన్ చేసినప్పుడు. సో ఏదైనా కొలాప్స్ అయినప్పుడు ఫాస్ట్ ఉండొద్దు, స్లో ఉండొద్దు, ఫోర్స్ కరెక్ట్ ఉందా, రీకాయిల్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఇది కావాలి. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇదంతా కూర్చోండి, రావటం ఎందుకు చేయండి. ఓకే. సో మీది కరెక్ట్గా వెయిట్ చూడండి, ఇది కరెక్ట్. సో ఇది కరెక్ట్ అండి. కొద్దిగా ఇంకా ఫాస్ట్ రిలీజ్ కూడా కరెక్ట్. సార్ మెసేజెస్ ప్లీజ్. అంబులెన్స్ వచ్చేంత మటుకు చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ అందరూ పొందితే కొన్ని మెసేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత డాక్టర్ అశోక్ రెడ్డి గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఐఎంఏ తెలంగాణ వారు వచ్చారు. తర్వాత మిగతా డిగ్నిటరీస్ అందరూ వారి మెసేజెస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. డాక్టర్ వేమూరు మూర్తి గారు కో రీసెర్చర్ అండ్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్.
అంతవరకు వేరే మీరు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు నేను వర్క్ చూపిస్తాను. దీంట్లో రెండు తర్వాత నేను చేసిన సిపిఆర్ కార్యక్రమాలు కొన్ని చూపిస్తాను ఫాస్ట్. ఒక్కొక్క స్లైడ్ మొట్టమొదట పబ్లిక్ గార్డెన్ హన్మకొండలో ఇవి చేశాము. ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క నినాదంతో వరల్డ్ ఆర్ట్ డే ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా 2001లో 2002 వరకు హార్ట్ ఫర్ లైఫ్ అని, 2003లో హార్ట్ డిసీజ్ ఇన్ విమెన్ అని, తర్వాత 2004లో హార్ట్ డిసీజ్ ఇన్ చిల్డ్రన్, ఇలా ఒక్కొక్క ఇయర్ ఉంది. సో 2001 అప్పుడు మొట్టమొదటి ఏంటంటే లాస్ట్ సండే ఆఫ్ సెప్టెంబర్ అని ఉండే 2009-10 వరకు. ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఫిక్స్డ్గా 29 సెప్టెంబర్ చేశారు. అప్ టు ఐ థింక్ 2010 వరకు లాస్ట్ సండే ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఉండే. సో దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ 2001 ఇన్ విచ్ వి డిడ్ ఇన్ పబ్లిక్ గార్డెన్ హన్మకొండ. అప్పుడు ఏంటంటే హార్ట్ ఫర్ లైఫ్ అని, అంటే గుండె గురించి అవగాహన అందరికీ అప్పుడు డిస్ప్లే ద్వారా చెప్పాము. ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అప్పుడు కలెక్టర్గా ఉండేవారు. మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ కేఎంసీ హెల్ప్ ఇన్ దట్ అండ్ మై టీచర్స్ డాక్టర్ రవికుమార్ గారు అందరూ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్. అండ్ ఫస్ట్ టైం అప్పుడు కాళోజీ గారు 2 years he attended the event at that time in 2001 and 2 పబ్లిక్ గార్డెన్లో జరిగిన ఈవెంట్స్. 2002లో అయిన తర్వాత we did the same thing, అంటే పబ్లిసిటీ we used to display on the book. 2003 తర్వాత ఏంటంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఈ 2001 to 2004 వరకు ఐఎంఏ అసోసియేషన్ తోటి చాలా కార్యక్రమాలు వరల్డ్ ఆర్ట్ డే నిర్వహించాము. 2003లో అండ్ 2004లో నో యువర్ హార్ట్ అని ఒక చిన్న బుక్లెట్ పబ్లిష్ చేశాను. అప్పుడు దట్ వాజ్ డన్ ఇన్ అశోక కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఇన్ హన్మకొండ హోటల్లో జరిగింది. దిస్ వాజ్ ద బుక్ విచ్ వాజ్ రిలీజ్ ఇన్ 2003 and 4. 3లో పర్టికులర్లీ నో యువర్ హార్ట్ అని చిన్న బుక్ ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో జరిగింది. 2004లో ఏంటంటే హార్ట్ డిసీజ్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అనేది కాన్సెప్ట్ కాబట్టి అప్పుడు ఫ్రీ క్యాంప్ ఫర్ చిల్డ్రన్ చేశాము ఈ నేరేళ్ళు వేణుమాధవ్ ప్రాంగణంలో. ఆ తర్వాత వి డిడ్ ఫస్ట్ టైం ఆ నో యువర్ హార్ట్ నుంచి ఒక క్విజ్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేసి ఎవరైతే మార్క్స్ అంటే ఇది జనరల్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ హార్ట్ డిసీజెస్ అది చేస్తే వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ గాట్ ది ఫస్ట్ ప్రైజ్. 10th class లో ఉండేవారు అతను. అండ్ యాక్చువల్లీ అతను నౌ ఈజ్ అ న్యూరో ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్. అప్పుడు 2004లో కంప్లీట్ అయ్యి దెన్ ఈజ్ సన్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ కృష్ణకాంత్ అని NIT ప్రొఫెసర్ సన్. నౌ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎయిమ్స్ మంగళగిరి అబ్బాయి. తర్వాత విడ్ ఫ్రీ క్యాంప్ ఫర్ చిల్డ్రన్. అప్పుడు దిస్ వాజ్ ద వన్ దట్ వాజ్ ద క్విజ్ విచ్ వి డిడ్ ఫర్ హై స్కూల్ చిల్డ్రన్. దెన్ 2004లో సైమల్టేనియస్లీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వరంగల్, పరకాల, నర్సంపేట, మహబూబాద్ ప్రతి రూరల్ ఏరియాలో కూడా సైమల్టేనియస్లీ వి డిడ్ ఫ్రీ క్యాంప్. అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ సమ్ ఆఫ్ ది డాక్టర్స్ హు ఆర్ ఇన్ దిస్ అదర్ ప్లేసెస్, నర్సంపేటలో, పరకాల్లో. సో 2005 we did the free camp in Jalgaon area hospital. Then 2006 was heart disease in the elderly in our center. Adi theme unde in our clinic. This was done in our clinic in 2006. Then 2007లో డాక్టర్ విశ్వనాథన్ గారు, అప్పుడు పేరువారం జగన్నాథన్ గారు ఇవంతా కలిసి కిలాషాపురంలో విజిట్ ఫ్రీ క్యాంప్ డే. యాక్చువల్లీ అక్కడ ఇన్సిడెంటల్లీ ఒక కంజెంటల్ హార్ట్ డిసీజ్ రికగ్నైజ్ చేశాము. ఒక దశాబ్దం తర్వాత, డికేడ్ తర్వాత అతను వాళ్ళ పేరెంట్ ఒకసారి వచ్చారు. వచ్చి సార్ ఈ చిన్న పిల్లవాడికి మీరు గుండె జబ్బు అప్పుడే డిసైడ్ చేసిండ్రు, డయాగ్నోజ్ చేశారు, పేటెంట్ ఆపరేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ హీ అండర్వెంట్ సర్జరీ అండ్ దట్ బాయ్ వాజ్ డూయింగ్ వెల్. దిస్ వాజ్ ఇన్ కిలాషాపురం. తర్వాత ఏటూరు నాగారం 2006-07 తర్వాత ఒక సంవత్సరం ఏటూరు నాగారం ఏరియా హాస్పిటల్లో. ఇది వరల్డ్ ఆర్ట్ డే 2008. అప్పుడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు, మా టీచర్ డాక్టర్ సురేందర్ గారు, తర్వాత డాక్టర్ విశ్వనాథన్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి మీరు మీ గుండె గురించి అని ఒక బుక్ రిలీజ్ అయింది. దట్స్ ఫస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఒక లోకల్ లాంగ్వేజ్లో పబ్లిష్ అయిన కాంప్రహెన్సివ్ అవేర్నెస్ బుక్ ఇన్ తెలుగు, మీరు మీ గుండె. దట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ నౌ. తర్వాత
దిస్ వాజ్ ఇన్ వరల్డ్ ఆర్డీ 2008. తర్వాత ఏటునగరం చేసాము. దెన్ దిస్ వాజ్ ఇన్ వర్క్ ప్లేస్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. 2009లో వర్క్ ప్లేస్ వెల్నెస్ అని అంటే దిస్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ వరల్డ్ హార్ట్ ఫెడరేషన్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అండ్ WHO. ఇవన్నీ ఏంటంటే ద ఇండివిజువల్ హెల్త్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్, సొసైటల్ హెల్త్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది వర్క్ ప్లేస్ వెల్నెస్. సో అప్పుడు కాకతీయ యూనివర్సిటీ, SBHలో, తర్వాత ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వర్క్ ప్లేస్ వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేశాము. సో దిస్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. దిస్ వాజ్ ఇన్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ విచ్ వీ కండక్టెడ్ ఇన్ ఐ థింక్ 2009 అండ్ అప్పుడు వి రిలీజ్ సమ్ ప్యాంప్లెట్స్ SBH. తర్వాత 2010లో అగైన్ KMCలో చేసాము. దిస్ వాజ్ అగైన్ ఆ ఇయర్ ఏంటంటే ప్రతి డిసీజ్ మీద ఒక CD అండ్ ప్యాంప్లెట్ రిలీజ్. హార్ట్ డిసీజ్ ఇన్ చిల్డ్రన్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, అలా ఒక్కొక్క కర్నరీ డిసీజ్. పొన్నా లక్ష్మి గారు వచ్చారు, మా సీనియర్ కొలీగ్ అండ్ సీనియర్ మెంబర్ లేట్ డాక్టర్ విశ్వనాథరావు గారు అప్పుడు అటెండ్ అయ్యారు. ఇది 2011లో మా క్లినిక్లో వరల్డ్ హార్ట్ డే ప్రోగ్రామ్ CPR అప్పుడు ఇంకా విస్తృతంగా చేశాము. ఇది 2000 రైల్వే ఎంప్లాయీస్కు CPR వరల్డ్ హార్ట్ డే 2011లో రైల్వే ఎంప్లాయీస్కు ఇది చేయడం అనేది. 2012 అగైన్ దిస్ వాజ్ ఇన్ యూనివర్సిటీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీ. 2013లో ఇది వర్ధన్నపేటలో చేశాము, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ వర్ధన్నపేట. 2014లో ఇది మహబూబాద్లో చేశాము. సో మీరు నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ హియర్, ఏటునగరం, పర్కాల్, మహబూబాద్, నర్సంపేట్, వర్ధన్నపేట్. At that time I used to give a letter to the district collector, the district coordinator for health, DCHC అని అంటారు. సో అఫీషియల్లీ నేను కలెక్టర్ గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేసేవాడిని. ది స్టాఫ్ యూస్ టు కోఆపరేట్. ఓన్లీ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్ హాస్పిటల్స్ వీ డిడ్ దిస్ ఫ్రీ క్యాంప్స్ బికాజ్ యాక్సెసిబిలిటీ టు కార్డియక్ కేర్ రూరల్ ఏరియాలో తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ 2014 I got a letter from the World Heart Federation email asking me to state all the works which are, because every year we engage in activities we used to upload in the World Heart Federation website. So 2001 to 14 అయిన తర్వాత I titled them as Heart Program, Health Education and Awareness in Rural Telangana అని. So that received the recognition from World Heart Federation as one of the case studies in the world. Up to 12 case studies recognized చేశారు. This is the only one from India. Basically Singapore Heart Foundation, Canadian Foundation, American Heart Association, Colombian Foundation అలా జరిగాయి. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఫర్ మార్వాడీస్ వరల్డ్ హార్ట్ ఫెడరేషన్. 2015 యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ అటెండింగ్ ఎ కాన్ఫరెన్స్ వరల్డ్ హార్ట్ డే. అదే రోజు అక్కడ నేషనల్ లెవెల్ ఐ ప్రెజెంటెడ్. సో ఐ కుడ్ నాట్ డూ ఇట్ ఇన్ వరంగల్ బట్ ఆన్లైన్ వి డిడ్ ఇట్. అండ్ 2016 నుంచి బై ద వరల్డ్ హార్ట్ ఫెడరేషన్. 2016 అగైన్ ఇట్ వాజ్ డన్ ఇన్ వరంగల్ here in the same hall. 2016 this was the CPR program. ఇప్పుడు బండా ప్రకాష్ గారు 17 also we did the CPR program here only. 17 this was one of the బండా ప్రకాష్ గారు అప్పుడు. అండ్ ఉత్కర్ష ఎవ్రీ ఇయర్ చేసాం. 2018 ఉత్కర్ష ఇక్కడ యాన్యువల్ ఈవెంట్ స్టూడెంట్స్ చేసి దాంతో క్లబ్ అయి చేసాము. 2019 అగైన్ we did, అప్పుడు చాలా మంది వచ్చారు ఇక్కడికి. 2019 also 18 we started the National CPR Challenge Campaign and this was the one CPR. So as I told you for last 4-5 these are the same event in this hall, World Heart Day event. And in the year 2020 we launched the Warangal Heart Registry. It is an ongoing study. It is likely to be published by next year. 2018 నుంచి దాదాపు 20 నుంచి ఏప్రిల్ 2020 నుంచి మా దగ్గర ప్రతి పేషెంట్ ఇండివిజువల్ క్యాప్చరింగ్ ది డాటా ఆఫ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ అన్లైక్ few patients only. So now almost more than 15,000-20,000 patients we have currently online one 2021 and we did we launched the next PowerPoint. Last day and 23 World Heart Day are unique in that 22 we have more than 650 districts in the country. I have written by email to each district official in India and through Zoom CPR అవేర్నెస్ కండక్ట్ చేశాను అబౌట్ నేషనల్ CPR ఛాలెంజ్ క్యాంపెయిన్లో భాగంగా. అయితే అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలామంది జాయిన్ అయ్యారు. ఏరియాస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇప్పుడు డివిజన్ అయిన తర్వాత భూపాలపల్లి, ములుగు, తర్వాత వర్ధన్నపేట్, ఏటూరు నాగారం, భోన్గిర్, జన్గాం, ఈ ప్లేసెస్కి అన్నిటికీ ఒక 15 ప్లేసెస్
around Warangal. We have sent the mannequins with our representatives who trained them and lay public akada, but Jangaon also. And online, I requested the then health minister to attend this, so at least over Zoom. And this event was recognized and mentioned in the World Art Federation website. So these are some of the 23, with 22 and 23, these are some of our activities. And 24, this is the one for the first time, Telangana Academy of Sciences has participated in this event. Now started the CPR program, there is a short anecdote behind that. Tim Razat Anavadu, he was a very famous anchor and newsman in US actually. So, నేను ఏదో నెట్లో బ్రౌజ్ చేసిన 2008లో I came to across this news that this person had a sudden cardiac arrest while he was collecting his news items, cardiac arrest, and that created a lot of furore in US because by the time the emergency team arrived, CPR was not being done and the person was lying still and he was declared dead. So Tim Razat was such a noted person, that TV news anchor, that they used to say that anyone can face anyone in the world, but facing TV, this Tim Razat was a very difficult thing for any political personality in US. So after that, understanding the importance of CPR, then I thought I would start a CPR training in India. And 2009 law, all the police, district collector, NCC cadets, was the one which we did it then. Then after that we did a TV channel in hospital. So Bala Vikas, akkada LIC development officers, LIC agents ku development officers ki ichanu. 2010 World Heart Day appudu ichamu. తర్వాత అప్పటికి నా దగ్గర ఒకటే మ్యాన్సిన్ ఉండేది, ఎంజిఎం నుంచి బారో చేసామని. బట్ ఇన్ 2010 SBH డొనేటెడ్ మీ వన్ లార్జ్ మ్యానికిన్, బట్ అది ఒకటే మ్యానికిన్, దట్స్ వెరీ కాస్ట్లీ వన్, బట్ యూ కెన్ ట్రైన్ ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆన్ దట్. సో అందుకని 2010 తర్వాత వీ పర్చేస్డ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది SBH, LIC, Andhra Bank, then they donated each mannequin like this, and we purchased around 10 mannequins. Seeing my activity, American Heart Association in 2014 actually, they donated me 10 mannequins actually. So again we purchased, and these are the Grameen Bank employees, Central Jail employees kichamu. Then this was in our clinic. 2012 we inaugurated the program by the then collector Sri Rahul Bujagaru in the same hall, and actually we inaugurated program with I think that everyone should be trained that year. We trained railway staff, journalists, and as a part of UGC program at Kakatiya University we did it for the physical education teachers, and NIT as a part of Spring in association with Redcross. NIT people could train ichamu, Central Jail personnel, CRPF personnel, CRPF battalion, MS Raghavan undevaru, he was a commandant then, unfortunately he is no more now, but he CRPF battalion akkada ichamu, that regularly we used to do training. Mamnoor camp battalion also regularly we used to do training then police staff, RTC employees as a part of the road safety week, and RTC employees, then collectorate lo ichamu, district collectorate, then I think Sri Kishan garu unde anukuntanu ippudu. Then our school students in our temple staff, see temples lo kuda ee cardiac arrest jarige avakasham ekkuva untundi. There is a State Institute of Temple Administration అని ఉంటుంది, దాని హెడ్ నేను విజయరాఘాచారి గారిని, when I was in residential college, he was a lecturer then. He was heading the State Institute of Administration, temple. So temple staff in Warangal ki ichamu variki. Police headquarters, then the police headquarters training, the public school students, Warangal public school, the diesel loco shed employees, NCC cadets, Mamnoor lo chaala mandi ippadike regularly will be giving this CPR training for NCC cadets regularly depending on the time. Kakatiya University lo ఒకసారి వాళ్ళ Senate hall లో యూనివర్సిటీ ఎంప్లాయీస్ కు స్టూడెంట్స్ అందరికి ఇచ్చాము ట్రైనింగ్. దెన్ RTC మార్నింగ్ వాకర్స్ ఇన్ పబ్లిక్ గార్డెన్ ఇచ్చాము. NCC cadets, these are some of the programs which we have done. Then kids లో ఇచ్చాను last year. Then Karimnagar lo we did one program in Khammam also subsequently. Bombay I did a program,
అండ్ అనదర్ వన్ వాజ్ ఇన్ తిరుపతి. తిరుపతి పోలీస్ కూడా ఒకసారి అక్కడ తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది అవుట్డోర్ వన్స్. సో ప్రెస్ మీట్ ఒకటి కండక్ట్ చేయడం. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద సేమ్ హాల్. టీచర్స్కి ఇచ్చాము, గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్స్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ Redcross. Subsequently in 2012 end లో 12 we did the largest one in the country. Morning 5:30 నుంచి night 8 వరకు the largest training in the same hall. We did almost more than 4,000 people were trained. 50 mannequins in the same way. But ఇప్పుడు mannequins 20 ఉన్నాయి, but we borrowed some from Hyderabad also, and in a single day, mostly again majority of the participants were high school children. 4,000 candidates, we trained them in the same hall, and that attained the Limca records then actually. So ఇది again Mamnur camp లో రెగ్యులర్ ఇస్తాం. రామ్నూర్ ఇది చెక్ముఖి ఫెస్టివల్ అప్పుడు అది పాటు జరిగిన ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్ఫరెన్స్ అప్పుడు మాకు. సో నౌ వీ స్టార్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ పర్ ఇంటర్నేషనల్ గైడ్ లైన్స్. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ దోస్ విత్ హై రిస్క్ హార్ట్ డిసీజ్ ఆల్సో హ్యావ్ టు బి ట్రైన్డ్ ఇన్ CPR యాజ్ పర్ అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ గైడ్ లైన్స్. సో ఇండివిజువల్ మా క్లినిక్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము. కోర్ట్ బిల్డింగ్. సో ఆల్మోస్ట్ we covered entire this is for medical students training. టీచర్స్ డాక్టర్ బిఏ చంద్రరెడ్డి గారి అసోసియేషన్ తోటి IMA అసోసియేషన్ లాదెల్లా విలేజ్లో ఒకసారి కండక్ట్ చేసిన ఫ్రీ క్యాంప్ అండ్ CPR ప్రోగ్రామ్ ఆరేపల్లిలో కండక్ట్ చేసింది. దెన్ ఖమ్మంలో. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఇన్ ఖమ్మం. ఇది కాకతీయ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో ఇచ్చాం. మార్వాడి సమాజ్ బాంబేలో ఇచ్చింది. వెన్ ఐ అటెండెడ్ కాన్ఫరెన్స్ NSS స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ Kakatiya University. As a policy, sports people also should be trained in CPR. So ఒకసారి నేషనల్ గేమ్స్ వరంగల్ అయినప్పుడు 2015 we did this program. So again గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణకు ఒక లెటర్ ఇచ్చాను. గవర్నర్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ శ్రీ సివి ఆనంద్ బోస్. యాక్చువల్లీ వన్స్ ఐ వాంటెడ్ హిస్ అపాయింట్మెంట్ 2 years back when I went for a conference. Actually by the time they gave me the appointment I left Calcutta, but he is one person who is a part of this National CPR Challenge Campaign. So these are some of the activities of work. There are some other activities which are not this, but that maybe this is the 24th year which we are doing this CPR programs, mainly with the World Heart Day. Okay, so now there will be a message from 1 or 2 people, then after that the main dignitaries will give. On the occasion of World Heart Day, that is today, Telangana Academy of Sciences and Dr. Srinivas are organizing a workshop on CPR challenges. Telangana Academy of Sciences is a registered under the Society Act, and Government of Telangana funds for the academy for the salaries, employees and the conducting activities. Telangana Academy of Science every year conducts several programs on the popularization of science for school and college students. This is the main aim of the Telangana Academy of Science. In addition to this, Telangana Academy of Science also conducts seminars, workshops, and the endowment lectures. The endowment lectures are sponsored by some philanthropists and some individuals. So on their parents' name or company's name, we conduct these endowment lectures. And Telangana Academy of Science every year inducts
30 fellows who are contributed in their field academically and scientifically and published good number of papers. And we also induct similarly associate fellows again in science and engineering, those who are contributed by their research. And lastly, we will also give some awards as a Young Scientist Award for youngsters who are very good in their scientific field, academic field. And the National CPR Challenge is an initiative aimed at training people in cardiopulmonary resuscitation CPR to increase awareness and save life during cardiac emergencies. The main objective of this CPR is to educate and train individuals in CPR technology. And typically, these type of programs are conducted by American Heart Association and American Redcross Society, and individuals like Dr. Srinivas and other people also conduct the CPR programs for educating and bring awareness in the cardiac arrest, etc. Now, the workshop, these workshops will be conducted as rounded or hands-on training. So presently, Dr. Srinivas is conducting in the Warangal town this hands-on program for professionals, doctors, and people and students. So I appreciate Dr. Srinivas for taking an initiative and bringing awareness among the people regarding the CPR, because this is very, very important. Several people, without knowing, not going to doctor, they are because of their heart attack, several people are dying today. So I once again thank Dr. Srinivas షటిల్ ఆడమంటే ఆడతాను, షటిల్ ఆడినట్టు ఆడతాను. ఇస్తారు ఆ తర్వాత మేము ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళని ట్రైన్ Good morning. My sincere congratulations to the leadership of Telangana Academy of Sciences and Srinivasa Heart Foundation for celebrating the World Heart Day 2024. I commend my cardiac resuscitation project colleague and co-researcher in India, Dr. Ramaka, for his significant contributions to CPR training and groundbreaking cardiac research in India. World Heart Day is a global annual celebratory event established in 1999 by the World Health Organization and World Heart Federation that raises awareness about cardiovascular disease and how to prevent it. It is celebrated internationally annually on September 29. The 2024 theme of Use Heart for Action supports individuals to care for their heart and empowering them to urge leaders to take care of cardiovascular health seriously by providing a global platform for action. Indians and Indian diaspora are highly prone to premature cardiovascular disease and related sudden cardiac arrest and deaths, and need a tailored approach for community awareness, prevention, and emergency bystander help. I thank the Government of India Ministry of Health and Family Welfare for the efforts to enhance outcomes in cardiac and other medical emergencies through India-specific governmental initiatives such as mandated national emergency life support programs for physicians, nurses, and paramedics, community CPR training through governmental and non-governmental affiliations, and boosting primary healthcare services with a focus on prevention.
I wish you the best in all your endeavors to promoting heart health and saving millions of lives in India and globally. Thank you. ఇప్పుడు డిగ్నిటరీస్ సిపిఆర్ క్వాలిటీ సిపిఆర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత డాక్టర్ అశోక్ రెడ్డి గారు తర్వాత మిగతా డిగ్నిటరీస్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ విల్ గివ్ దేర్ ఫైనల్ కన్క్లూడింగ్ మెసేజ్ ఆన్ దిస్ వరల్డ్ డే ఫంక్షన్. అయినా పర్వాలేదు, ఇక్కడే చూపిస్తాను. క్వాలిటీ సిపిఆర్ ఫస్ట్ బ్లూటూత్ తోటి కనెక్ట్ చేయాలి. That will sense the mannequin. We have numbered the mannequin. This is mannequin 5. 7. So now it is connected. This is called Cheripote. Actually, 2014 lo నాకు mannequins పంపారు 10 or 20, but they did not last for long. తర్వాత ఈ QCPR యాప్ కనెక్ట్ అయింది వస్తే now we have to connect it. Connect అయింది. So we teach only compressions, mouth నేర్పం. సో ఇది ఈ మాస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇది వీలు కాదు కాబట్టి ఈ మ్యాన్కిన్స్ 5 ఉన్నవి, కానీ ప్రతిదాని కనెక్షన్ డిఫికల్ట్ కాబట్టి ఈ సింపుల్ ట్రైనింగ్ అది అవుతారు. అదర్ పీపుల్ ఫార్మసీ ఈవెన్ ఆర్టీసీ వాళ్ళందరికీ మేము ఈ క్వాలిటీ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్. ఇది 1 minute సిపిఆర్ ఉంటుంది. 1 minute కనెక్ట్ చేస్తాం. 1 minute చేయండి. 1 minute లో స్కోర్ ఇస్తుంది. మీరు ఆ విధంగా చేయాలి. సో మీరు 1 minute కాదు, రికమెండెడ్ అంబులెన్స్ వచ్చేంత మటుకు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇది QCPR. సో మీరు ఫస్ట్ ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి. సో ఫోర్స్ కరెక్ట్ ఉంది, రీకాయిల్ కరెక్ట్ ఉంది. మీరు ఇంకా స్పీడ్ కొద్దిగా పెంచాలి. గ్రీన్ కాలంలో ఉంటే దట్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ కరెక్ట్ ఉన్నట్టు లెక్క. ఇంకొద్దిగా ఫాస్ట్గా చేయాలి. ఇంకొద్దిగా ఫాస్ట్గా రైట్. ఇప్పుడు ఇంకొద్దిగా రైట్. అలాగే అదే మెయింటైన్ చేయాలి. సో బై సీయింగ్ ది యాప్ ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ కరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్. సో అది వాళ్ళకి ట్రస్ట్. సో ప్రతి 3 months స్కిల్ రిటెన్షన్ they have to do it actually. ప్రతి 3 months at least once in a year అన్నా they have to practice. సో ఇది చేయాలి. సో మీరు ఇప్పుడు ఇంకా చేస్తారు. అయితే అలసిపోతే కనుక వేరే వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేయాలి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో మీరు ఫస్ట్ టెస్ట్ చేయండి. మీకు తెలుసు ఇంకా లోపల ఫోర్స్ చాలా ఫోర్స్గా చేయాలి. ఇక్కడ పెట్టండి సెంటర్, దెన్ ఫాస్ట్. కరెక్ట్. మరి అంత రేట్ అంత ఫాస్ట్ ఉంది. కొద్దిగా స్లో చేయండి, కొద్దిగా స్లో. రీకాయిల్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. అదే రీకాయిల్ కూడా బ్యాక్ కావాలి. ఇది కరెక్ట్ వే. సో ఇప్పుడు మీరు దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్. సో రీకాయిల్ కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి, ఇంకా ఫాస్ట్ కూడా ఉండదు. దిస్ ఇస్ 1 way ఆఫ్ కరెక్ట్. ఫోర్స్ ఇంకా చేయండి. యాక్చువల్లీ నేను తెలంగాణ ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఈవెన్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్లో రెడ్ చూపిస్తే దట్ మీన్స్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు లెక్క. లేదు సార్, రేట్ ఫోర్స్ కరెక్ట్, రీకాయిల్ కరెక్ట్. రీకాయిల్ సరిగ్గా లేకపోతే అది చూపిస్తుంది ఫీడ్బ్యాక్. మీరు లోపలికి అదిమిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి చెస్ట్. అది దట్స్ ద కరెక్ట్. యా ఇది ఇంకొద్దిగా రైట్. దిస్ ద కరెక్ట్ వే. సో ఫోర్స్ ఉంది, రీకాయిల్ ఉంది. కరెక్ట్. దట్స్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. దిస్ ద కరెక్ట్ వే. సో ఇప్పుడు మెసేజ్ ఇస్తే కొద్దిగా స్లో. ఫోర్స్ రీకాయిల్ కరెక్ట్ ఉంది, బట్ స్లోగా అదే రెస్పిరేషన్ కాదు. అంటే ఇది మా సిస్టమ్ డాష్ ఫోర్స్ ఎక్కువ చేస్తే సిస్టమ్, రీకాయిల్ అంటే డాష్. సో బోత్ శబ్దం షుడ్ బి కరెక్ట్. అర్థం రావాలి. సిస్టమ్ డాష్ కరెక్ట్ సార్.
సో మీరు ఇదన్నా సో ఫోర్స్ రికాయిల్ రెండు కరెక్ట్గా ఉన్నవి. ఎస్ సార్. కొద్దిగా ఫాస్ట్ కొద్దిగా గ్రీన్లో ఓకే. సదానందం గారు నేను స్టర్నం మీద స్టర్నం మధ్య బోర్డు మీద పడుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడనే హార్ట్ ఒక పార్ట్ ఇది ఉంటుంది. హార్ట్ కొద్దిగా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నా కూడా సెంటర్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ చేస్తేనే అది కరెక్ట్ ఫోర్స్ డెలివర్ అవుతుంది. నేను ఆర్ట్స్ కాలేజ్ 1 year చేశాను. అప్పుడు సదానంద సార్ నాకు బాటనీ టీచర్. ప్రొఫెసర్ సంజయ్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ అకాడమీ వారి మెసేజ్ ఇస్తారు. మైక్ బట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి చాలా మంది వచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ 700 people ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అండ్ అదర్ పీపుల్ ఫార్మసీ వాళ్ళు ఫిజియోథెరపీ ఈచ్ 50 to 100 అలా వస్తే ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 1200 ములుగు నర్సంపేటలో కొద్దిమంది వచ్చారు. మా పేషెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొద్దిమంది వచ్చారు. సో అరౌండ్ 1200 people ఐ థింక్ వీఆర్ గివెన్ ట్రైనింగ్. సర్టిఫికేషన్ కూడా కొద్దిమందికి ఇచ్చారు. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. ఈరోజు తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ అండ్ శ్రీనివాస హార్ట్ ఫౌండేషన్ డాక్టర్ రామక శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు ఈ సిపిఆర్ ప్రోగ్రామ్ను అనేక మందికి అనేక సంస్థల నుంచి విద్యాలయాల నుంచి వచ్చిన వారికి వారు ప్రాక్టికల్గా వారు నేర్పించి వారితో చేపించి డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చేయడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు మా ఐఎంఏ స్టేట్ ఐఎంఏ నుంచి మనస్ఫూర్తిగా డాక్టర్ రామక శ్రీనివాస్ గారిని అభినందిస్తున్నాను. నేను మొన్ననే స్టేట్ ఐఎంఏ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా వారికి ప్రపంచ హార్ట్ ఫౌండేషన్ గుర్తింపు ఇచ్చిన సందర్భంగా వారిని ఘనంగా సత్కరించడం జరిగింది. నిజంగా చాలా సంతోషం. అంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఓరుగల్లుకు ఒక గుర్తింపు అంటే ఎంతోమంది మనకు చాలామంది గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. ఆ కోవలో డాక్టర్ రామక శ్రీనివాస్ గారు డాక్టర్ లక్ష్మమూర్తి గారి రామక లక్ష్మమూర్తి గారి వారి కుమారుడు వారు ఈ రకమైన గుర్తింపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకురావడం అంటే మన ఓరుగల్కి అదృష్టం. చాలా ఇది అంటే మీరు ఈ విధంగా ఇప్పటి నుంచి అంటే ఇప్పటికే చాలా మందికి నేర్పించడం జరిగింది. ఇంకా ముందు ముందు దీన్ని అందరికీ నేర్పిస్తారని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను. 2001 నుంచి ఇప్పటివరకు వారు ఏం చేశారు, వారు చేసిన కార్యక్రమాలు వారు అంటే వారు చూపించిన అంటే చాలా కొన్ని విషయం మాత్రం చూపించారు. నిజంగా చాలా సంతోషించాం. మనం అందరం ఇంకా ముందు ముందు ఐఎంఏ నుంచి డాక్టర్స్ మన డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి మీకు మనస్ఫూర్తిగా సహాయ సహకారాలు ఏ విధమైన అంటే మెయిన్గా ఇంకా గ్రామాల రిమోట్ ఏరియాస్లో కూడా మనం కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకొని ఐఎంఏ ద్వారా ముందుకు పోదామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ సంజయ్ రెడ్డి గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ రవీందర్ గారు జాయింట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ టీఏఎస్ వారి సందేశాన్ని ఇస్తారు. Good evening everyone. The Telangana Academy of Sciences is the old academy. It worked about 35 years in combined state. From 2014 onwards, it has become Telangana Academy of Sciences. The prime motto of Telangana Academy of Sciences is to
propagate the science and technology to the common people and to help the common people and needy people also. In that sense, every year we have been organizing several conferences, congress and other activities. In that respect, every year the Academy will encourage and fund for certain foundations or organizations. This Academy will select the prominent and eminent talents in different areas, namely mathematical sciences, physical sciences, biological sciences, and medicine, engineering. In that fields, every year we select fellows, associate fellows, and young scientists. And this year, Dr. Srinivas Ramaka has become the fellow of the Telangana Academy of Sciences. We congratulate, on behalf of Telangana Academy of Sciences, we congratulate Dr. Ramaka Srinivas Garu for becoming the fellow of Telangana Academy of Sciences. And we also very thankful for Srinivas Dr. Garu to come forward to organize such a wonderful and beautiful program, namely the CPR program. After coming here and after seeing several people, I thought that this program must be taught for each and every school student, from 7th to 10th class students and also the junior college people. Every student must have undergone this program, and if possible, the government has to take up this and include it a part of the syllabus like physical activities. The medical activity is also very important, especially present days. I think is the last 4 or 5 years onwards. There are several attacks. Especially the heart attack was heard for 70 years old or 8 years old or so. But now even the young people are affected by the heart attack. Very recently, my neighbor who started a Xerox company recently, very dynamic and very young, he died because of heart attack within 5 minutes. Well, in such case, if any person was there who has undergone CPR, probably he might have come out of death. So that way, if everyone is trained in the school level, then we can reduce the heart attacks in future. And another thing is, Dr. Srinivas Garu organizing such programs very long back. I think he is more than 40 years. 25 years. 25 years. More than 25 years. In addition to other programs. And this year he has come forward and he asked the Academy to involve it, and the Academy is ready to involve it and ready to participate. And in future, the Academy will conduct so many programs with the help of Dr. Srinivasa Ramaka Garu, and we request him to cooperate in the propagating of science, including the medical field for all areas of Telangana, and we come and help at any moment for the Srinivasa Gari program. And another important thing is, he never bothered about money, he never bothered about time. And other doctors are busy with their time and money, but here he voluntarily come forward and serving the people, and really we have to appreciate such nice doctors. His father, Dr. Lakshanamurthy Garu, was also like that. He used to give medicines to poor people. He used not to take any amount from the poor people. He was so helpful and so kind enough for the poor people. Similarly, his son,
Dr. Srinivas Garu is also kind-hearted man and helping to poor people. And on behalf of the Academy, we once again thanks for the so many activities for his kind help to human beings. Dr. Ramaka Srinivas Garu. Thank you. Thank you, sir. Professor Ravinder Garu will give his message. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. ఇది చాలా వరంగల్కి ఒక గర్వకారణం అని అనుకుంటున్నాను. ప్రపంచ హార్ట్ డే రామక శ్రీనివాస్ గారు ఈ ఎవ్రీ ఇయర్ చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్ని ఈసారి తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ని కలుపుకొని చేద్దామన్నదాన్ని ఒక ఆలోచన తీసుకొచ్చారు. దాన్ని మా యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీలో ఇమీడియట్గా మేము దాన్ని ఆమోదించేసేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని వరంగల్కి ఎట్లయితే రామక శ్రీనివాస్ గారు ఈ ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి యొక్క ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారో ఇది ప్రతి జిల్లాలో కూడా చేసి ఈ మొత్తం తెలంగాణ స్టేట్ని ఈ యొక్క అంటే పబ్లిక్ యూటిలిటీ ప్రోగ్రాంలో వీరి యొక్క సేవల్ని ఉపయోగించుకోవాలని కూడా మేము అనుకోవడం జరిగింది. దానికి తప్పకుండా డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు వారి యొక్క బృందానికి అందరికి కూడా నేను విన్నవించేది ఏంటంటే ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి సమాజంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మార్పుల వల్లనో మరి పర్యవసనాల వల్లనో చూస్తున్నారు మీరు. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30-35 పిల్లలు కూడా చనిపోతున్నారు కార్డియాక్ అరెస్ట్ ద్వారా. ఇది ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. అంటే ఇప్పుడు మన యొక్క జీవన విధానాలు చాలా మారిపోవడం వల్ల ఈ యొక్క స్ట్రెస్కు గురి అవ్వడం వల్ల ఇట్లాంటి యొక్క విపత్కర పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. దానికి ఒకటే మార్గం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సన్నద్ధమై ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఇజ్రాయెల్లో వాడు ఉద్యోగం పొందాలంటే ఫస్ట్ ముందు మిలిటరీలో 2 సంవత్సరాలు పనిచేయాలి. ఇక్కడ మన ఇండియాలో కూడా మినిమం తన హెల్త్ని తను కాపాడుకోవడానికి ఇట్లాంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ను తీసుకొని ఉండాలనేది కూడా గవర్నమెంట్కి తప్పకుండా ఈ తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ తరఫున మేము విన్నవించుకుంటాం. దానికి శ్రీనివాస్ గారు వారి యొక్క మిత్ర బృందం అంతా కూడా దీనికి చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు వారి నాన్నగారు మన లక్ష్మూర్తి గారు ఎలా అయితే ప్రజా వైద్యుడు అని ఎట్లయితే పేరు వరంగల్కి వచ్చారు, ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు ఒక ప్రజా గుండె వైద్యుడు అని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా కీర్తి పొందాలని అంతా కూడా ఆశిస్తున్నాం. వారికి ఎలా వెళ్ళడం తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ తరఫున మేము చేదోడు వాదోడుగా ఉంటామని మరొకసారి విన్నవిస్తూ ముగిస్తున్నాను. మా యొక్క కొత్త ప్రెసిడెంట్ I take this opportunity to simply say a big thank you for all his passion, for all his kind and big heart. Though short, but big heart. Heart is big. Yes, in the true sense of the word. And I wish that he continues his passion for public health and maintain the same tempo and the service. He will be very thankful. సో దోస్ 7 o'clock అని నేను చెప్పినా కూడా ఇది కన్సిడరింగ్ ప్రోగ్రామ్గా ఇప్పుడు ఎందుకంటే డిగ్నిటరీస్ అందరు ఉన్నారు. As a vote of thanks, at the outset, I would like to thank the Telangana Academy of Sciences, Sri Mohan Rao Garu, Professor Satyanarayana Garu, Dr. Sanjeev Reddy Garu, Professor Ravinder Garu, and all other dignitaries who have helped me in getting the endorsement and support from the Telangana Academy of Sciences. My only wish was that through Telangana Academy of Sciences as a scientific and a society, basically through the government, such knowledge of CPR, when it is given to the lay public in the present state of Telangana in particular and throughout the country, to the National Science Academy, kuda ee message ganaka velte throughout the country, this National CPR Challenge Campaign will be successful and outcomes from cardiac arrest, particularly out of hospital cardiac arrest, will be improved. And secondly, I would like to thank my staff and Dr. Vemuru Murthy garu, who has been a co-researcher and co-participant in all these community CPR research programs in India. Actually, National Institute India Hub ani US lo start chesaru. Daniki ame license for research in India, actually cardiac research. That's the other thing. I would like to thank my staff and my close friends, Suresh, Murli, and all of the Dinesh and all of the people who helped me in that. I would like to thank the district administration, because this time, like in 2012, though CPR training I have been doing from 2009 onwards, 2012 we did the mass CPR program, morning 5:30 to evening 8 o'clock, and in 2017 in 18 again high school children were trained in CPR from morning 7 or 8 o'clock to evening 5 o'clock then,
and medical students also. I would like to thank the KMC principal and the district administration, both the Warangal and Hamakonda district administration have given the message to the district educational officer. RTC people have participated. The private school association, both mainly the Adupsa Hamakonda Private School Association, where 700 people, students from 15 schools have participated. Physiotherapy colleges, pharmacy colleges, and the other colleges which have participated in this training program, RTC and morning walkers association. So we try to cover the entire district population of different sects in this CPR training program, and hopefully the main aim of this would be to improve outcomes from cardiac arrest, out of hospital cardiac arrest in Warangal area in particular, and throughout the state and in India in particular, as a part of the National CPR Challenge Campaign. I thank one and all, particularly my teachers, Sri V. Narasimharao Garu, and the NRS who have contributed to this exceptional building, and which have been helpful in conducting many such programs as we have seen in the World Heart Day events, and the tobacco prevention programs, World No Tobacco Day, and CPR training programs in this important hall. And the committee of this NRI committee in this Alumni Center and staff in this Alumni Center who have helped me in conducting this program. And if at all I forgot anyone to mention my acknowledgements, I apologize, and once again I thank one and all for organizing this event. Thank you so much. ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నా, నాకు అవకాశం రాలేదు. డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు ఒకసారి మా మిసెస్ హైదరాబాద్ రెఫర్ చేశారు. డాక్టర్ క్రిస్టోఫర్ వారు చెక్ చేసి శ్రీనివాస్ గారు రాసుకున్న మందు సరిపోతే వెళ్ళిపోమని చెప్పారు. యూ బిలీవ్ ఇట్ అన్నాడు. ఆయన మెడిసిన్ సార్ శ్రీనివాస్ నాకు మందులు అక్కర్లేదని చెప్పారు. సో ఐ మస్ట్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ ఆన్ ది డైస్. అండ్ పొద్దున్న నుంచి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. నేను ఎంజాయ్ నిజంగా చెప్పాలంటే మేము అందరం కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈసారి వాలంటీర్గా ఉంటాం, ఇక్కడ కూర్చోవడం కాదు, మీకు హెల్ప్ చేస్తాం. మీరు పొద్దున్న నుంచి ఒక 100 డెమాన్స్ట్రేషన్ చేశారు. కాబట్టి సార్ మాకు అవకాశం ఏంటంటే మేము కూడా చేస్తాం. మేము కూడా చేయకపోతే ఈ చూసుకోవడానికి వస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for giving me this opportunity. I am Dr. Savita Joshna, Department of Chemistry, Kakatiya University. So, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారిని చూసినట్టే నాకు ఒక ప్రివిలేజ్ లాగా అనిపించింది. సార్తో పాటు నేను తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్లో ఫెలోగా ఎలక్ట్ అయ్యాను. అంత ప్రెస్టీజియస్ పర్సన్స్తో అవ్వడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. సో ఈ సందర్భంగా సార్ని కోరేది ఏంటంటే ఇలాంటి ఇంకా చాలా చాలా అవకాశాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించడానికి, అంటే వీలైనంత బ్రాంచెస్ లాగా మీరు ఒక్కరే అంతటికి వెళ్ళలేదు కదా సార్. సో అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కూడా మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తామని చెప్తున్నాం సార్. సో ఈ సందర్భంగా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకేమైనా సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ నుంచి కండక్ట్ చేయాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొఫెసర్ సంజీవ్ రెడ్డి సార్ అండ్ జాయింట్ సెక్రటరీ ప్రొఫెసర్ రవీందర్ సార్ గారని చెప్తున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. Ashok Reddy garu and Telangana Academy of Sciences fellows, Vice President Professor Sanjeev Reddy and Joint Secretary Professor Sadanandam and the invitees and the participants. And I am really very much thankful to you for having given me an opportunity to speak few words on this occasion. Dr. Srinivas, I know him for the last 25 years. Dr. Srinivas is a cardiologist known and he has been serving the profession. Normally, without, say, concentrating on the profession, he is also interested in the public health. Particularly health problems and related to the heart. And for that, he has been doing so many programs on the day of World Heart Day. On heart days, he has is important this cardiopulmonary resuscitation program, where cardiac arrest is there, and the persons who are nearby can do some physical exercise on the person so that the person can be recovered. And that is really a life-saving exercise. And I wish that the government of Telangana will introduce this particular topic as a subject for the life in the school level or at the intermediate level, so that their lives will be safe and their friends and their relations' life also will be safe.
So that is what I wanted to say, and I wish that Dr. Srinivas continue his efforts in doing service to the public, and he has been doing, and the government should also recognize his services and bless him by giving many more awards. Already he has been known on academic circles and professional circles, but in the government circles also he should be known and he should be helped. And for his success, he needs this type of instrument support, and he may be provided with some grants also, so that he can further contribute for the society and public health. And I thank you one and all for having given me an opportunity to speak to words on this occasion. And I thank particularly Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Srinivas sir, obviously I am making a requisition very in advance. On December 17th, we will be celebrating Pensioners Day in Kakatiya University. I request you to spare a few minutes on that day to enlighten our members. Thank you. They fall down They fall down while taking this training. There's every hospital, all the great teachers, more than 70. 17th December. Definitely, sir. Pensioners Day. Right, sir. Yeah, I see, sir. Okay. Thank you. Thanks a lot. Great, sir. Thanks. Okay, sir. Thank you, sir. Nice program. Thank you. First time we attending our Thank you, sir. Namaskar, sir. Thank you, sir. Namaskar, sir. వరల్డ్ హార్ట్ డే 2024 సందర్భాన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలందరికీ ఈ గుండె వ్యాధుల గురించి అవగాహన కల్పించడానికి ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భాన తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ మరియు శ్రీనివాస హార్ట్ ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే నో యువర్ హార్ట్ క్యాంపెయిన్, అంటే మీ గుండె గురించి తెలుసుకోండి, మరియు ఈ నేషనల్ సిపిఆర్ ఛాలెంజ్ క్యాంపెయిన్ గురించి వరంగల్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ, ముఖ్యంగా మార్నింగ్ వాకర్స్ మొదలుకొని హై స్కూల్ విద్యార్థులు, కళాశాల విద్యార్థులు, ఎన్సిసి క్యాడెట్స్, ఎన్ఎస్ఎస్ విద్యార్థులు, తర్వాత ఆయుర్వేదిక్, తర్వాత ఫార్మసీ విద్యార్థులు, ఫిజియోథెరపీ సిబ్బంది, ఫిజియోథెరపీ ప్రొఫెషనల్స్, ఆ తర్వాత ఆర్టీసీ సిబ్బంది, పోలీస్ సిబ్బంది, వీరందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియ సిపిఆర్లో ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియలో శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సహకరించిన తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ మరియు మిత్రులందరికీ, తర్వాత కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ అలుమ్ని, ఎన్ఆర్ఐ అలుమ్ని ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ సిబ్బందికి, తర్వాత కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జిల్లా కలెక్టర్లు ఇద్దరికి, హన్మకొండ వరంగల్ కలెక్టర్లకి, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, తర్వాత మిగతా పాఠశాల సిబ్బందికి అందరికీ, ప్రైవేట్ కానీ గవర్నమెంట్ పాఠశాల సిబ్బందికి, విద్యార్థులకు అందరికీ నా నమస్కారం. తర్వాత జన విజ్ఞాన వేదిక, తర్వాత ఎన్జిఓస్, లయన్స్ క్లబ్ వారు, వీరందరూ కూడా ఇక్కడికి ఇచ్చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం దాదాపు 700 మంది పాఠశాల విద్యార్థులు, తర్వాత ఆయుర్వేదిక్, ఫిజియోథెరపీ, తర్వాత ఫార్మసీ కాలేజ్ విద్యార్థులు దాదాపు 300 పైన, సాధారణ ప్రజానికి ఒక 200-300 మందికి, దాదాపు 1300 నుంచి 1400 మందికి శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే 2024 దాదాపు ఇది 24వ సంవత్సరం శ్రీనివాస్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించే కార్యక్రమాలు. దీనికి సహకరించిన అందరికీ నా నమస్కారాలు తెలుపుతూ మరొకసారి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ.